Օրվան առաջին զրույցն է հարգելի բարեկամներ, զրույցը որուն մասին կամ թեմային մասին առիթ ունեցած էինք նախաբես անդրադառնալու մոտավորապես ամիսը առաջ մեզի հետ էին Dr. Fuchs եւ Նաիրի Ղազուրյանը։ Այսօր Նաիրի Ղազուրյանը մեզի հետ է նաեւ Շանթ Թոմասը, Անի Մանուկյանը եւ երեքն ալ կներկայացնեն Real Medicine Foundation-ը։ Real Medicine Foundation-ը շատ արագ Նաիրին կներկայացնի անգամ միևս մեզի, բայց նաև այստեղ դեղի ունեցած է հետաքրքրական միջոցառում, մասնակցություն ուղղակի մեծ միջոցառմանը, որը իր հետ բերած է իրազեկություն եւ գազագերբության նկատմամբ եւ գազագերբության նպատակներուն վերաբերյալ։ Բարի երեկո Նաիրի, Շանթ եւ Անի։ Ասեմ, որ նաև ուրիշ երեք հոգիներ պիտի միանան մեզի գարձեմ քիչ հետո, 3 թե 2, քիչ հետ այդ բոլոր մանրամասնությունները կներկայացնենք ձեր ուշադրությամբ, բայց եկեք եւ սկսենք։ Շատ արագ Նաիրի անգամ եւս եթե փորձենք հիշեցնել մեր դիտողներուն, ինչ է Real Medicine Foundation-ը։ Այո, Real Medicine Foundation-ը մարդասիրական organization մնե, որը սկսավ 2005-ին Dr. Martina Fuchs, որ actually այսօր Հայաստան է ինքը։ Հայաստան է ինքը եւ հոմին հետ միասին մեր Շինուհայրի primary care clinic-ը վիզիտ կնեգոր եւ գբադրաստվինք որ հաջորդ տարվա մեր ծրագրին։ Ուրեմն Dr. Martina Fuchs founded this organization in 2005 when she went to Sri Lanka to aid the tsunami victims. So that was the birth of this organization. And we are a humanitarian foundation, a worldwide humanitarian foundation, and we work with disaster relief and poverty-stricken areas in the world. And we make sure that they have sustainable programs even after the limelight of the media is off. I am very happy to say that today we work in 16 countries around the world, Armenia being one of them and Japan being another one. So, especially after this last disaster. Absolutely. So, այս քիշեր ես գուզեմ շնորհակալություն հայտնել, որ հորիզոնը իրենց տուրները մեզի նորեն բացավ, որ հոս ներկա գտնվենք եւ գուզենք խոսիլ քիչը Los Angeles Marathon-ին մասին։ Մենք ուրեմն Real Medicine Foundation-ը 30 մարզիկներով participate էինք Los Angeles Marathon-ին եւ 30-ն 11-ը հայկական թիմին մեջն էին։ Հոյագապ եւ բնականաբար շատ ավելի հետաքրքրական մանրամասնություններ դանդագավին։ Ես միան հիշեցնելու համար ասեմ դերևս ոմանք չգարենան գաբել, իսկ անոնք որոնք կհիշեն ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ։ Մենք այստեղ խոսեցանք Real Medicine Foundation-ի եւ հիմնադրին Dr. Fuchs-ին, ինչպես որ ասինք եւ Նաիրի Ղազուրյանին հետ։ Այդտեղ մենք ցուցադրեցինք, եթե գիշեք, նաեւ գարջ դեսաժաբավեն մարնված այդ քյուրեն որ այրած երեխա մգար եւ դեսանք թե ինչպես մարտահրավերական բժշկական օժանդակությունը կդրամատրվի բոլոր անոնց որոնք գարիկ ունին առանց ովևէ մեկ հատուցման եւ մինչեւ ամենավերջին հանգրվանը ուր այդ երեխան կամ այդ երեխաները կադարյալ բուժման հասնին եւ ինչու՞ չէ նաեւ կանխարգելման ընթացքներ որպեսի եղած հիվանդությունները չգրկնվին։ Իսկ շարունակելով ուրեմն Los Angeles Marathon-ի մասին, խնդրեմ ազատ զգացեք ով ինչ կուզե թող ավելցնե եւ ինչպես կուզե թող ավելցնե։ Շարունակենք։ Okay, ուրեմն Los Angeles Marathon-ը դեղի ունեցավ ամսուն 20-ին, մարտ 20-ին եւ Real Medicine Foundation had 30 athletes running for various programs. Among the 30 athletes, we had 11 that constituted Team Armenia, and Shant and Ani were part of the athletes. So what I would like to do now is have Shant probably talk about how he joined and Եվ ես Շանտին գուրցկը մեդալ մը կտեսնեմ, հավանաբար այդ մեդալին հետ կապված նաև ինչ-որ պատմություն կա, թե ոչ այդ մեդալը Անիին էր տուն տրած ես։ Maybe. Okay, շարունակենք։ Ես ուզում եմ մասնակցեմ մարաթոնի մեջ եւ նույն ժամանակ խոսում եմ իմ love ընկերու հետ, Նաիրի հետ եւ բացատրեց Real Medicine Foundation կազմակերպության մասին եւ որոշեցիմ որ մասնակցեմ foundation-ի հետ եւ շատ լավ արիթ եղավ սովորամ շատ լավ կազմակերպության մասին ես 26 մայլը ես վազամ դրամը մերլը հակել եւ շատ դժվար վազել էր անձրևի մեջ այդ օրը բայց it was worth it, it was all worth it այդ ընթացքին սովորեցիմ կազմակերպության մասին եւ it's a great organization մանավանդ որ Հայաստան լավ գործեր են անում ես Այդ գյուղը որ աշխատանք են անում Հայաստանում Շինուհայրը ես եղել եմ
Մամիս մասնակցել եմ այդ Սյունիք մարզում Տաթև գյուղում եւ այնտեղ ծանոթություն ունեմ եւ շատ I'm looking forward to going there in the summer and actually on behalf of Real Medicine Foundation to go into the village and helping out. Իսկական մարաթոնեն փաստորեն մարտի 20-ին Շանթուն գխաղար Ֆեյդիպիդեսի թերը եւ իսկական մարաթոնեն մոտավորապես 2500 տարի հետ նույն զգացումներ այդ 42 կիլոմետր 196 մետր վազելը իսկ այս մեդալը ճիշտ է որ այդ մարաթոնին մեդալն է բայց վստահ եմ նաեւ քեզի անգամ միևս կուտա այն զգացումը պատկանելիության զգացումը ժողովրդի եւ հատկապես նվիրում այդ ժողովրդին մանավանդ երբ կտեսնենք անի որ ոչ հայազգի անձնավորությունը եւ զուտ մարդասիրական նպատակներով for human purposes ինքնին կգնավիրե ամբողջությամբ այս աշխատանքին so what do you have to say or to add other than that he took his medal I have your one medal too I mean at home. okay The question was what I have to add to why I'm doing this or exactly I've watched Nairi work tirelessly over the past few years for this organization. She's been an inspiration to me to do more, one for our country and two for just anybody who needs health care and our help. They need our help, and this was the perfect opportunity for me to get involved and run for Real Medicine Foundation. It was just the greatest feeling to have done it and to contribute to such a wonderful cause, and I'm happy I did. While you were talking, I was thinking of a footage that we can watch right now. Հարկելի բարեկամներ գտնանք դիտել դեսաժավավենը փոքր հատվածը այն մարաթոնին, որում մասին կխոսեին մեր զրուցակիցները, ապա կվերացանանք եւ կշարունակենք. Hi, I'm Nairi with Real Medicine Foundation, and I'm very happy to say that today we have, I think, over 10 runners running for Real Medicine Armenia. I'm sorry, 10 runners running for Real Medicine, and 7 of us are running for Team Armenia. And this has been a very exciting experience. We're full of passion, excitement, and we've raised funds, and we're giving half of it to Japan because our hearts goes out to our Japanese brothers and sisters, and we're very excited to be here. And what I want to do right now is I want to introduce some of our runners. Hi everybody, I'm Laura Volosyan, and Nairi motivated me to do this, and I'm really happy that I was able to accomplish it. It's my first run ever, so one step at a time. 5K, next 10K. Hi, I'm Ani. This was a great experience doing the 5K run, and I'm great to be part of this cause. First ever 5K run, fundraiser run, and we had a blast. Thanks to Real Medicine and a great team. And you know what? I think it feels really good, especially when we're coming into the last lap. The only thing that came to my mind were the children we were running for in Armenia and for Los Angeles, and that was a really good motivator. And knowing that I could put in this extra time to give them a better life made me feel really good. So I feel selfish that way, but it was just a really great motivating experience, and I hope other people will participate and have the same experience. Hi, I'm Sarah. I'm with the Real Medicine Foundation, and this is my first 5K ever, and I ran for our Los Angeles program and for the Japan relief. Woo! Շատ արագ շարունակենք զրույց եւ one of the Anis in the footage said, and that caught my attention, giving the children better life. What a wonderful purpose. Նայրի կարծեմ ինչ-որ բան պետք է ավելցնել այս մասին։ Այո, գուզեի ասել, որ երբ որ մարաթոնին մենք մասնակցեցանք, ընդհանուր առմամբ Real Medicine Foundation, all the athletes together, we raised $22,000. Team Armenia raised $5,000, and collectively we decided to give half of this amount to Japan, to the Real Medicine Foundation's work in Japan. We are in Japan working, and we've partnered with a Japanese emergency NGO. We're working in northern Japan. We're providing food, medical supplies, water, blankets, anything that need be. So I just wanted to mention that. And also very quickly to mention that on August 7th of this year,
we will have our second Journey to Armenia art exhibit fundraiser, which will take place at the Fine Arts Building. So mark your calendars, and I'd like 7th. August 7th. And today is April the 7th, so it's exactly 4 months from now. Absolutely, and I'd like to thank actually Mark Giragos and Tamar Arminak for sponsoring this event in August. So mark your calendars, and we'll speak of this in due time. Unfortunately, another earthquake hit Japan today, this morning, and then you will have more to do actually, both in Japan and Armenia and the other countries that you serve in. Anyways, thank you very much. Եվ հարգելի բարեկամներ, Real Medicine Foundation-ին հետ է որ կզրուցենք, Կովասներն ամիջապես ետ 3 այլ ներկայացուցիչներ կմիանան մեզի։ Մնացեք մեզի հետ։ Գիշարունակենք հարգելի բարեկամներ, մենք կխոսենք Real Medicine Foundation-ի մասին, քիչ առաջվա 3 զրուցակիցները արդեն իրենց տեղը տված են 3 ուրիշ զրուցակիցներ ու նույն գազམ་ագերբութեն են, նույն ազնիվ նպատակին համար, եւ ես պիտի ասեի այնքան էլ զարմանալի չէ տեսնել անձնավորությունը, որը գոչվի Լիզա Սուեն։ Մեզի հետ են նաև Արա Մսրլյանը, մեզի հետ է Օսիկ Տրտրյանը, բարև ցեզ։ Lisa, ինչպես եք? How are you? I'm doing very well. How about you? Thank you very much. And why don't you continue the subject we started? I think we were talking about the LA Marathon and the big 5K. What brought you in this team? Well, I was involved with Real Medicine since the last LA Marathon. I was a runner for them as well in the full marathon. And this year... Where's your medal? I have it sitting at home. I see. Yeah, it was a little bit camera shy today. Sean took all the medals and he's keeping them with him. That's okay. Sean can have the glory of the medal today. But so I decided to get involved again this year, but more proactively with helping them organize the actual project itself. So myself, along with a few other dedicated volunteers, helped organize the project of recruiting runners, fundraising, getting sponsorships, and today, as mentioned, we have raised $22,000, and with our sponsorships combined, we have over $30,000. So it was a huge success, considering it's only our second year in the marathon. And what's also beautiful about it is we have so many dedicated people running for Armenia. Not only that, but they decided to also help Japan right when the earthquake. That's the least they could do. Exactly. Well, you know, it's very, very compassionate of them to be able to open their hearts and reach out to their communities to say, not only am I running and I'm raising money for Armenia, but I'm doing more, and I'm doing it for Japan. We do have a clinic here in LA that we're supporting as well. It's a children's clinic in South LA. So what I really wanted to emphasize is Real Medicine is involved in so many different countries, and they're there for the long run. With the children in South Los Angeles, they work on rehabilitation, physical therapy, basically mental growth, things that will help them just flourish in their communities. That within itself is a long-term sustaining project, but of course we were also still in Haiti. We plan to be in Japan for the long term, and of course in Armenia. So I really wanted to just highlight the dedication of these runners here, because it's not without them that our project is as successful as it turned out to be. All the great achievements have started with a dream, and then the dream has become a reality with that dedication that you were just talking about. Արա, ինչ ունիս ավելցնելիք խնդրեմ այս թեմային շուրջ Real Medicine Foundation-ի վերաբերյալ եւ այդ նպատակին, որուն համար վազեցիր քու ընկերներուդ հետ։ Հայմը որ հոս Ամերիկա ծնած մեծած է, հոստեղը ես փախտամամբ ունեցած եմ, you know, all the luxuries of life. So Հայաստան ես երբ որ կացինա 2005-ին դեսան դերի մարդիկ ինչպես կապրին, ինչ կա չի գահոն, բզիկները, you know, չունին նույն այդ luxury-ները, որ մենք հոս ունենք, especially healthcare, կդեսնես, որ որբերը բանը ամեն Ոչ թե luxury-ները, թերևս հիմնական բաները։ Հիմնական, and the basics even, just the basics of hot water, անակ բաներ, just they don't have it, չունին. So yes, ever since, you know, I got back in 2005, I've always tried to
be involved as much as I can in various Armenian organizations. And my cousin Nairi has been very, very heavily involved with the Real Medicine, and I just, I thought this is a great opportunity, especially, remembering my time in Hayastan Katsi, Yerwazad Hingin, see, I can do my small part in, running in this 5K. Obviously, I didn't do the bigger marathon, but at least, I said, let me do the 5K, and it'll be my part in raising some money to help the, those that are in much greater need in Armenia. And so the Real Medicine Foundation is doing some incredible stuff, with the clinics in the Shinohide and the surrounding 7 villages. And so I think they have an ambulance now. They're providing, I think they're going to have some dental care as well. So, Gardetsivor, Shad Garevor, yes, im Bazik, Masasane Masor, Husam, Asiga Garna, Mus Hajovurta, inspire Nedians, or Bessine Kalganang Kaldari, or Messi Kaldari, Kalganang Kalo. Therefore, I assume now you're getting trained for the big marathon for next year, special training for the program, right? I've been working out hard for a while, so next year I'm going to be like the rest of them, run in the rain. So. I can tell, it shows already. Գիտեք, բոլոր ամենահետաքրքրական բանը Արային խոսակցության մեջ այն էր, որ Արան 2 անգամ գրկնեց ես ալ իմ բզդիկ բաժինս բերի։ Իրականության մեջ that's exactly what matters. You do your small part, she does her small part, she does her small part, and then the small parts all together, they become one whole big thing, and then they become an achievement. Օսիկ Տրտրյանն է հարկերի բարեկամներ մեր միշտ զրուցակիցը։ Արմատները քեզ աբեն են Օսիկ։ Այո։ Շատ լավ, այդ մեկն ալ իր ղարքին նշանակություն ունի, բայց եկեք եւ մենք կենտրոնանանք Real Medicine Foundation-ի եւ իհարկե LA Marathon-ի վրա։ Այո։ Ես Նայրին ընկերուհիս այդ մեդալը քուգ է, չէ՞ շանտինը չէ։ Աս մեդալը իմս է եւ 26 մղոն վազեցի in the rain, in the Puerto Rico. I wanted to do it with Real Medicine Foundation because Nairin is my close friend. In Kinzisav Osik, do you know anyone? I'm putting a marathon together. Asikidesinch Chemarad's marathon Yankis Mecha, it's one of the things I do want to do. And Sivor, how nice. How much of a nice reason to do it, for a reason, for myself, for Nairi, for Armenia, and for my mom. And I did it also, I asked my 14-year-old son to come with me. And we stayed together, and he did. And we did the whole thing together. Kept all the way with you, the 26 miles? Yes, and he kept me going. He was my rock, and it was beautiful. So well, then I understand, since you're talking about your child, I understand how important is the health of children in general, and I think that's a purpose. That's the most beautiful purpose that one can have. Children and their life and their future. Mm-hmm. It is our last 1 minute. Whoever wants to add anything, please feel free. Well, just to sum it all up, like you had mentioned, the root of it all, it's about the children. Mm-hmm. And our theme for this year, to tie in all the projects, was Real Medicine, Healing Communities, One Child at a Time, which really persuaded people to be very passionate about what they were doing. Osik never ran a marathon, and she did it in the pouring rain, chafing the next day, probably crawling down the stairs. Yes. And Ara did a wonderful job too with the 5K. So that's what But you were happy doing that. Oh yes, yes. I had a big Evidently, smile you were on my happy face. you were doing that, even with that pain that you felt in your legs and your muscles. I think everyone was happy. Definitely. Because there was a big purpose. Yeah, I think when I was running in the rain, I thought, this is nothing compared to what's going on in all the other countries. Exactly. I'm here in the rain running because it's my choice and it's a joy, whereas a lot of other people don't have this opportunity. So in closing, if you guys like to say anything, but really it's all about what Real Medicine does, and it's for the children at the end of the day. Yeah, I mean, there was a point in the 5K where Zari Verg Vazegor, Yev Shunchus Kishma Gudbergor, Yev see, Kalim, Vazim, Inchinem, so, guess halfway up the Pulurin, halfway up, I see, you know what? I see Guan Martik on Bazikner, Menin Pangalang, I see, yes, what am I doing, even thinking about walking? So I just kept running, I didn't stop until I hit that finish line. So. Wonderful. We love you, we respect you, and we wish you all the best. But of course, we wish
all the best, mainly to the children of the world. The best days, the best times, and of course, the best health for all. One more time, we hope to see you again here for any purpose, for any reason, for any event that you have participated or organized. But one more time, congratulations. Thank you. Real Medicine Foundation-ն էր հարկելի բարեկամներ, որոնց հետ կզրուցեինք իրականության մեջ ներկայացուցիչներ այդ կազմակերպություններն են, որոնք Լոս Անջելեսի մարաթոնին մասնակցած էին ազնիվ եւ վսեմ նպատակին համար։ Մանրամասնություններուն հետևեցակ զրույցը հասավ իր ավարտին։ Կովասներին հետ կանցնենք մեր երրորդ ժամվան, կսկսենք հայաստանյան լրատվությունը։